very happy to interact with you. My name is Dr. Hemant Mangeshrao Pednekar, and for last 40 years, I'm associated with the field of education. Initially, I was in Kirti College for 32 years. Then I went to Sangli as a principal of Chintamanrao College of Commerce for 2 years. Then I went to Palghar, Sonopanta Dandekar College, Palghar, as a principal of that college. And at the end of my education career, I was at Vikramgarh at Onde, Arts Science Commerce College, Onde. Now, geography is my favorite subject, and preparing teaching aids is my hobby and passion. And today we are going to start with the practicals in MA. But before we start, let us try to understand the nature of geography and how you can score more marks in geography practicals that I am going to explain you. Thank you. Friends, now we are going to deal with the techniques of climatic data analysis. या स्लाइडमध्ये आपण हवामान विषयक जी माहिती आहे त्याच्या विश्लेषणाबद्दल आपण बघणार आहोत. तर ह्याच्यातलं पहिलं तंत्र आहे. सो फर्स्ट टेक्निक इज रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम. Now, before going into the details, let us try to understand what the dispersion means. So, dispersion helps us to find out far values, how far the values in the given data disperse or deviate from the central value or mean of the data. Let us take one example. Say this is set A has got three values 10, 10, 10. Set B has got three values 0, 10 and 20. Now the total of these three values is 30. Total of these values is also 30. There are three values in this one, number of values, here also 3. So if we find out average, 30 divided by 3 is equal to 10. Similarly here the answer is 10. So here we can see that even though these two data, it appears that there are three values and the average is same, 10, that is same. So it means both the data is same, but it is not. In reality, you find that these numbers are different and these are different, and there is a lot of deviation over here. So then the range is a type of dispersion. So it is called as a measures of deviation, and it is the simplest one. So what is the range? Range is a just difference between maximum number and minimum number. So in this data, all numbers are same. So maximum is 10 minus minimum is also 10. So answer is 0. So 10 minus 10 is 0. So our range is 0 here. While here you will find that maximum number is 20 and the minimum number is 0. So 20 minus 0 is 20. That means range is 20. So here we can say as the range is more, so this number, average number, is not more reliable. While here range is 0, so average number is more reliable, and that you can see here that every number matches with the average number. So what we'll have to remember is if the range measures of dispersions are less, then the average value is more authentic. So dispersion is concerned with the spatial values in the set of data, or in other words, it measures the degree of heterogeneity in the data. Okay, now here it is homogeneity, here it is heterogeneity, and that is measured by range. So we have seen that comparison. आपण हा जो ही जी टेक्निक वापरणार आहोत त्याच्यामध्ये पर्जन्यमान जे आहे त्याचं कशा प्रकारे वितरण झालेलं आहे, विखरण झालेलं आहे ते आपण बघणार. ते बघण्यासाठी आपल्याला हे विचलनाची परिमाणं जी आहेत त्याचा थोडासा आपल्याला माहिती करून घेऊया. तर विचलन म्हणजे काय असतं? आपण कुठल्याही आकडेवारीसाठी आपण सरासरीचं मूल्य काढतो. पण सरासरी चं मूल्य आणि ते आपल्याला फक्त एक मध्य दाखवतो. पण त्या आकडेवारीतील इतर ज्या संख्या आहेत त्या सरासरीपासून किती कमी आहेत, जास्त आहेत किंवा त्याच्यात कसं डेव्हिएट झाले हे आपल्याला कळत नाही. आपण एक उदाहरण बघूया की सेट ए आहे, सेट बी आहे. सेट मध्ये 3 संख्या आहेत, बी मध्ये पण 3 आहेत. या संख्या आहेत 10, 10, 10 आणि इथे 0, 10 आणि 20. या तिघांची बेरीज येते 30, ह्यांची पण बेरीज येते 30. आता दोन्हीकडे संख्या 3-3च आहे. म्हणजे ह्यांची सरासरी काढली आणि 30ला 3ने भागलं तर 10 येतं
आणि 30ला 3ने भागलं तर 10 येतं. आता असं आपल्याला दिसेल की दोन्हीकडे आपल्याला सरासरी सारखीच आहे. संख्याही सारखीच आहे. म्हणजे दोन्ही आकडेवारी सारखी आहे का? तर नाही. आपल्याला जेव्हा आपण कक्षा विचारात घेतो, रेंज हे विचलनाचं एक साधं परिमाण आहे. ज्यामध्ये आपल्याला मिळतं रेंज म्हणजे कमाल संख्या आणि किमान संख्या ह्यातला फरक, जास्तीत जास्त आणि कमीत कमी. इथे जास्तीत जास्त पण 10 आहे, कमीत कमी पण 10च आहे, कारण सगळ्या संख्या सारख्याच आहेत. म्हणजे 10 वजा 10 म्हणजे 0. म्हणजे ह्या आकडेवारीची कक्षा जी आहे ती 0 आहे. पण इकडे आपल्याला दिसेल की जास्तीत जास्त संख्या 20 आहे आणि कमीत कमी 0 आहे. म्हणजे 20 वजा 0 बरोबर 20. म्हणजे इथे कक्षा 20 आहे. तो ऐसे है कि हम देखते हैं कि डिस्पर्शन जो विचलन होता है वो अपनी जिंदगी में बहुत सारा मायना रखता है कि आप एक दो एग्जांपल्स में देता हूँ। ऐसे हुआ था, एक दुकानदार ने एक शर्त लगाई थी। उसने कुछ सीड्स ऐसे एक कांच की बर्तन में रखे थे और उसने ऐसे बोला था कि ये सीड्स जो काउंट करेगा तो उसे कुछ इनाम मिलेगा। तो एक लड़के ने सोचा कि मैं ये सीड्स काउंट करके वो इनाम हासिल करूंगा। अभी उसका ये जो दुकान था ये बिल्कुल रास्ते के नजदीक था और वहाँ जो बैठ के ये लड़का गिन रहा था, सीड्स गिन रहा था। ऐसे हुआ वो सीड्स उसने लगभग पूरे गिन लिए। अभी थोड़े ही सीड्स बचे थे तो उसे अभी वो प्राइज मिलने वाला था। इतने में दुकान के सामने से एक सुंदर खूबसूरत लड़की गुजर रही थी। तो इस लड़के का ध्यान उस लड़की की तरफ गया और जो भी वो काउंट कर रहा था वो एकदम भूल गया। इसका मतलब क्या है, हम बोलते हैं कि उसका जो अटेन्शन था वो डेविएट हो गया, त्याचं लक्ष जे आहे हे विचलित झालं आणि विचलित झाल्यामुळे त्याला त्याचं ध्येय साध्य करता आलं नाही। अर्जुन के बारे में आप जानते हैं कि उसके गुरु ने कहा था कि आपको क्या दिखता है, तो बाकी लोगों ने कहा मुझे पेड़ दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, तो उनको उन्हें फेल किया। लेकिन अर्जुन ने बोला मुझे सिर्फ वो पंछी की आंख दिखती है। मीन्स उसे इन द केस ऑफ अर्जुन देर वॉज नो डेविएशन, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं विचलन हे अर्जुनाच्या उत्तरात नव्हतं, त्याला फक्त पक्षाचा डोळा आणि पक्षाचा डोळाच दिसत होता। म्हणजे आपल्या लक्षात येतं की आपल्या आयुष्यात विचलन जर कमी असेल तर आपण इच्छित ध्येय साध्य करू शकतो। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि पिताजी को बोनस मिला, दो फैमिली है तो दोनों में तीन तीन मेंबर है और पहली वाली फैमिली जो है उनमें जो मेंबर्स हैं, माँ है, छोटी बेटी है और पिताजी है। तो उन तीनों ने तय किया है कि वो इस पैसे से टीवी खरीदेंगे। तो उसमें कोई बहस की बात है ही नहीं, झगड़े की बात है ही नहीं। तो उन लोगों ने तुरंत जाके टीवी खरीद लिया क्योंकि देर वॉज नो डेविएशन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन between the three members. While in other family, what happened? The three members have got three different types of demand. तो हर एक की मांगे अलग अलग थी और हर एक चाहता था कि मेरी मांग पूरी होनी चाहिए। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होने की वजह से वो ना तो कुछ खरीद कर पाए, फिर झगड़ा करते बैठे। इसके लिए ये इसमें हमने देखा कि अगर पहली फैमिली में विचलन नहीं था, डेविएशन नहीं था, तो अपना जो एम था वो हासिल कर पाए, लेकिन दूसरी फैमिली में वैसे नहीं हुआ। तो हम आगे देखते हैं कि रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम कैसे किया जाए। तो ये जो है measures of dispersion are those which are designed to compare the exact numerical extent by which individual observation may vary on average. Now, average और डेविएशन, नंबर डेविएशन वो हमें डिस्पर्शन के माध्यम से पता चलता है। So there are two types of such measure, absolute and relative. Absolute measures are expressed in the same unit as that of the observation, while relative measures are dimensionless quantity. So relative measures are expressed as a percentage or proportion and are better suited for compare. जो परसेंटेज जो है उसकी वजह से उसमें हम जो समझे दो स्टूडेंट के मार्क है तो परसेंटेज अगर रहेंगे तो उनका कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है।
So dispersion has got two sets of data, and the relative accuracy of data is also important, and two sets of data expressing different units. So विचलनाचे जे आहे ते ॲब्सोल्यूट आणि रिलेटिव्ह सापेक्ष. तर साधारण ॲब्सोल्यूटमध्ये जे युनिट आहे त्याच युनिटमध्ये ते हे केलं जातं. पण त्याच्यामुळे काय होतं की वेगवेगळ्या युनिटची तुलना करायची असेल तर आपल्याला ते कठीण जातं. पण सापेक्ष ह्याच्यामध्ये काय उदाहरणार्थ पर्सेंटेज सापेक्ष आलं. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 घटकांची तुलना करणं हे जास्त सोपं होऊन जातं. तर लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड. So range, as we have seen, it's a difference between highest and lowest value. So this example we can see. So these are the values given. So we will put these order values in order, that is from lowest to highest. And the lowest number is here, it is 3, highest is 6. So the difference between this one, that is by subtracting 3 from 6, it is 3. म्हणजे आपण कक्षा काढताना आपण काय करतो, त्याच्यातलं सर्वात जास्ती जी संख्या, मोठी संख्या आणि सर्वात कमी संख्या यातला फरक म्हणजे कक्षा. मग या ठिकाणी आपल्याला दिसेल की जे आकडे दिलेले आहेत त्याची कक्षा काढायची. मग कक्षा काढण्यासाठी ते आकडे आपण क्रमाने लावून घेतले. म्हणजे 3, 4, 5, 6, 6. आता ह्याच्यातली कमीत कमी संख्या आहे 3, जास्तीत जास्त संख्या आहे 6, म्हणून 6 वजा 3 बरोबर 3 हे आपलं उत्तर आलं. म्हणजे हे अगदी साधं सोपं असं एक परिमाण आहे आणि ह्याला कक्षा किंवा रेंज असं म्हणतात. Now here the data is like this. The rainfall in city on 7 days of certain week recorded as follows. So Monday 10 centimeters of rainfall, Tuesday 12, and so on. So in order to find out the range of this data, we will first put them in order to make it easier to from lowest to highest. तो हमने ये नंबर जो है ये सीरियल ऑर्डर में रख दिए. So lowest number is 2.1, highest is 20.5. So subtracting 2.1 from 20.5, so range is maximum minus minimum. So the answer is 18.4 meter. इथे आकडेवारी थोडीशी जरा टेबल फॉर्ममध्ये दिलेली आहे. 7 दिवसात किती पाऊस पडला ते दिलेलं आहे. तर आपल्याला ह्याची कक्षा काढण्यासाठी पहिल्यांदा हे आकडे कमीत कमी पाऊस 2.1 आहे मिलीमीटर आणि जास्तीत जास्त आहे 20.5 मिलीमीटर. तर हे क्रमाने लावून घेतले आणि मग जास्तीत जास्त संख्येतनं कमीत कमी संख्या आपण वजा केली तर उत्तर आपल्याला 18.4. In this one, in order to find out the rainfall dispersion diagram, so this is the average rainfall in the Lakshadweep island is given in the following table. So these are the years, these are the months, and this rainfall amount is here. So here it is average rainfall in millimeters. So in January, the average rainfall is 20.78. Now we'll have to find out the or rather draw rainfall dispersion diagram with the help of this data. आपल्याला ही आकडेवारी दिलेली आहे आणि आपल्याला पर्जन्य विकरण आकृती याच्यावरनं काढायची आहे. लक्षद्वीप बेटाची माहिती आहे आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला वर्ष दिलेली आहे, हे महिने आहेत. प्रत्येक महिन्यात आता 2010 साली जानेवारीमध्ये किती पाऊस पडला, फेब्रुवारीमध्ये किती पडला असं दिलेलं आहे आणि इथे त्याची सरासरी दिलेली. म्हणजे जानेवारी महिन्यात सरासरी पाऊस आहे या सगळ्यांची बेरीज करून आपल्याला उत्तर हे आलेलं आहे. तर ह्याच्यावरनं आपल्याला पुढे कसं या आकृती काढायची हे आपण बघू. सो हिअर यू विल फाइंड that is this is the these are months and these are the average rainfall in millimeter. Now here, what we have done here is these numbers are in haphazard manner. So here we have put the numbers in ascending order. Ascending order means in all these numbers the lowest number is this one, so we have put it first. Then the second one is this one, so we have taken it here. Then this one is the third one and so on. So highest number has come over here and this is the lowest number. So we have rearranged the numbers in this manner. म्हणजे आपल्याला ही जी आकडेवारी आहे त्यातल्या मगाच्या आकडेवारीतून आपण महिने घेतले आणि त्यानंतर आपण इथे सरासरी पर्जन्यमान घेतलं. आता आपल्याला आधीच्या पद्धतीप्रमाणे हे आकडे कमी जास्त कसेही आहेत तर ते आपल्याला क्रमाने लावून घ्यायचे.
मग ह्याच्यात सगळ्यात कमी मूल्याचा आकडा कुठला आहे? तर 8.62 आहे. मग तो 8.62 आपण पहिल्यांदा घेतला. त्याच्यापेक्षा थोडासा मोठा आकडा कुठला आहे? तर 8.98 आहे. तर तो आपण घेतला. मग अशा प्रकारे आपण हे सगळे आकडे क्रमाने लावून घेतले आणि सगळ्यात कमी आकडा इथे आला, सगळ्यात जास्तीत जास्त आकडा इथे आला. तर आता आपण पुढची स्लाइड बघू. So here you will find, say it is called as a quartile deviation. No, say quarter. दारू पिणारे पण म्हणतात ना quarter. The quarter means 1/4 part. So suppose this data is given. This is the starting point 0, and this is 100%. The middle one is 50%, and the half of this one is 25%, 50%, 75%, and 100%. So this is one quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. So these are four. म्हणजे चतुर्थक विचलन. नाव चतुर्थक का म्हटलंय? कारण दिलेल्या आकडेवारीचे 4 भाग केले, तर त्याच्यातलं आणि त्याच्याप्रमाणे ते विचलन आपण काढलं, तर त्याच्यातनं आपल्याला विचारतं. तर ते 4 भाग आधी का केले? Why it is necessary to make 4 parts or find out this one? Let's say in the range what we did, we took the lowest value and we took the highest value. Now the highest value can be very high, lowest value can be very low, and then we may get misleading result. And that is why instead of taking extreme values, in order to find out deviation, what we take these quarterly values, that is first quarter and the third quarter. So third quarter minus first quarter, then we get the quartile deviation. So and the central value, that is a mean, or that is average value for that particular data. हे आपल्याला चतुर्थक विचलन मध्ये आपल्याला हे जे 4 भाग केलेले आहेत त्यातला पहिला चतुर्थक, दुसरा चतुर्थक, तिसरा चतुर्थक आणि चौथा चतुर्थक. आता हे असं का करतो? कारण आपण कक्षा बघितली त्याच्यामध्ये कमीत कमी संख्या होती आणि जास्तीत जास्त होती. त्या टोकाच्या संख्या, समजा जास्तीत जास्त संख्या खूपच जास्त असू शकते, कमीत कमी संख्या खूप कमी असू शकते. त्यामुळे त्या दोघातला फरक हा खूप जास्त असू शकतो, ज्याचा आकडेवारीशी तसा हे संबंध येत नाही, कारण तो मग प्रातिनिधिक ठरू शकत नाही. आणि म्हणून आपण असं करतो की एकदम टोकाच्या संख्या घेण्यापेक्षा विचलन काढण्यासाठी आपण हा जो मध्य आहे, मध्याचा परत मध्य आपण काढला, म्हणजे पहिला चतुर्थक, आणि ह्याचा परत मध्य काढला, हा तिसरा चतुर्थक. तर ह्या मूल्यांचा आपण वापर करतो आणि त्यामुळे आपल्याला ह्याला चतुर्थक विचलन असं म्हणतात, आणि तो आपल्याला हे विचलन काढण्याची दुसरी पद्धत आहे. आपल्याला हे आपण समजून घ्या. फर्स्ट क्वार्टर ते Q1 आहे, ह्याला Q1 म्हणतात. आता तो कसा काढायचा? तर n म्हणजे एकूण व्हॅल्यूज. टोटल नंबर ऑफ व्हॅल्यूज आर फॉर 12 months. So n is 12. 12 into 1/4 or 12 divided by 4. So the answer is third number. So in our earlier table, whichever number is, so this number is in the third rank. When we arrange the numbers in serial order from lowest to highest, this number comes in the is at the position of the third number or third order, and that is why Q1 is 20.78. Similarly, when in order to find out Q3, that is 3/4 into 12. So answer is ninth number. So at the ninth position, the number is this one. So Q3 is this one. And then we, for quartile deviation, what we do, that is Q3, this number, minus Q1 number is this one. So we subtract this number from this one. So 177 minus 20. So this is the answer, and then we divide it by 2, and so we get the answer of quartile deviation. चतुर्थक विचलन काढायला आपण काय केलं? एकूण संख्या आपल्या आहेत 12. तर त्या 12च्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला त्याचे 4 भाग करायचे असले तर 2 भाग केले तर 6वा नंबर येतो. ह्याचे परत 2 भाग केले तर 3रा नंबर आणि 9वा नंबर. हे आपण कसं काढलं? तर जी आपली टोटल असेल त्याला 1/4 ने गुणलं किंवा 4 ने भागलं, तर म्हणून 12 भागिले 4,
आपल्याला 3 आकडा येतो. आता म्हणजे 3 क्रमांकाचा जो आकडा नंबर असेल, तर तो नंबर आपण इथे जेव्हा क्रमाने नंबर लावले छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत, मग 3 क्रमांकाच्या नंबरवर हा आकडा होता. त्याचप्रमाणे हा चतुर्थक हे काढायला Q3 काढायला आपण 3/4 गुणिले हा नंबर म्हणजे टोटल हे केलं तर आपल्याला 9 हे उत्तर येतं. आता 9व्या क्रमांकावर आकडा आहे हा. तर त्याला खालती सूत्र आहे क्वार्टाईल डेव्हिएशन किंवा चतुर्थक विचलन बरोबर Q3 - Q1 डिवाइड बाय 2. मग आता Q3 आपला किती आहे 177 आणि Q1 किती आहे 20. मग ह्या दोघांच्या आपण वजाबाकी केली ती एवढी आली आणि त्याला आपण 2 ने भागलं तर हे उत्तर असतं. म्हणजे आपलं चतुर्थक विचलनचं उत्तर हे आहे. आता हा जो मधला हे आहे ह्याला आपण मध्यांक किंवा असं आहे आणि मध्यांकाचं उत्तर हे आलेलं आहे. So this is the diagram which says every rainfall of every month, January, February, and so on, is represented with the help of bar diagram. Now, according to whatever values we have calculated for the median, then Q1 and Q3, these are marked on this particular map. So this gives us the idea how far the rainfall values, the amount of rainfall deviates. So these are the limits of the deviation, that is average one. So this is the average number and this is the Q3 third quartile and this is the first quartile. So that deviation, how far rainfall has deviated from the normal is seen in this particular diagram and so it is called as a rainfall dispersion. ह्या आकृतीमध्ये पर्जन्याचं प्रमाण जे आहे हे आपल्याला स्तंभालेखाच्या दाखवलेले आहे आणि मगाशी आपण Q1 Q3च्या ज्या व्हॅल्यूज काढल्या त्याच्याप्रमाणे आपण ही Q3 ची लाईन काढली Q2 किंवा मीडियन आणि हे Q1 अशा प्रकारे आपल्याला रेषा काढल्या आणि पावसाचं वितरण कसं झालेलं आहे ह्या सरासरीपासून किती तो डेव्हिएट झालेला आहे हे आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसून येतं. पुढची स्लाईड. सो आता पुढचा एक टेक्निक आपलं जे आहे सो नेक्स्ट टेक्निक इज विंड रोज. In wind rows you will find that is wind direction. This type of data is given to us, that is wind direction and number of days. Okay, so from north wind is coming from the north direction on 39 days, wind is coming from northeast direction on 22 days and so on. So this technique is very simple and quite interesting also. The scale you'll have to select, that is say if the number are in 2 digits like 3 39 22 and so on, then you'll have to consider 1 centimeter is equal to 10 wind days. But if the numbers are in single digit like this one, then you can take scale as 1 centimeter to 1 day. सो ही जी आकृती आहे विंड रेव्स किंवा वातपुष्प आपण ज्याला म्हणतो ह्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक हे जे दिशा दिलेल्या असतात आणि दिवस दिलेले असतात. आता वारा ज्या दिशेकडून येतो त्याला ते वाऱ्याची दिशा समजा म्हणजे उत्तरेकडून वारा हा 39 दिवस येतोय तर ह्याच्या 22 दिवस तो नॉर्थ ईस्ट कडनं म्हणजे ईशान्येकडनं येतोय पूर्वेकडनं तो 30 दिवस अशा आपल्याला दिलेले आहे. आता ह्याचं आपल्याला एक प्रमाण घेऊन ही आकृती काढायची आहे. तर ह्या संख्या 2 हे अंकाच्या असतील तर आपण प्रमाण 1 सेंटीमीटरला 10 दिवस असं घेऊ शकतो. पण त्या सिंगल डिजिट असतील तर आपण प्रमाण 1 सेंटीमीटरला 1 दिवस असं पण घेऊ शकतो. इथे आपण बघितलं what you have to do is you'll have to draw a circle, a small circle, and in the circle you write down the number which is given under the column of calm days. So calm days are represented inside the circle and then from this particular point, not from the center but from the edge of the circle, you will have to take measurement for the north direction. Suppose the north direction whatever number of days, suppose say these are the 10 days 1 centimeter to 10 days. So that is if the number of days are 50, then this line will be of 5 centimeters. Okay,
So accordingly, depending on the number of days in that particular direction, as per the scale, you take measurement from the edge of the circle, and in that particular direction, you mark that point, and this is called as the wind rule. पथपुष्प काढताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे वर्तुळ आपण छोटंसं काढतो त्याच्या आतमध्ये आपल्याला शांत दिवसांची संख्या लिहायची असते आणि ह्याच्यासाठी माप जे घेतलं जातं तर हा कोन इथे 45 अंशाचा होतो इकडचा. तर माप जे घेतलं जातं तर ते वर्तुळाच्या कडेपासून घेतलं जातं, मध्यापासून घेतलं जात नाही. आता समजा असं धरून चला की उत्तरेला वारा व्हायचे दिवस हे 50 आहेत. आता आपलं प्रमाण आहे 1 सेंटीमीटरला 10 दिवस. मग उत्तरेकडून 50 म्हणजे 5 सेंटीमीटर झालं. मग उत्तरेच्या दिशेला हे जी रेष आहे ही 5 सेंटीमीटर रेष काढायची. असं प्रत्येक दिशेकडून जेवढा वारा येतोय तर तेवढी त्या रेषा काढायचं. तर त्याला आपण वातपुष्प किंवा विंडरोज असं म्हणतो. So let's go to the say this is both are same diagram, but this is called as a windrows. And when we join these point edges, corner points of the or the end points of the windrows, then it looks like a star. So this is called as a star diagram, and this is called as a windrows. These are the four is the number of calm days. ह्याच्यामध्ये एक तारकाकृती आणि वातपुष्प. आता इथे दोन्ही आकृत्या सारख्याच आहेत. फक्त ही तारकाकृती जी आहे स्टार डायग्राम त्याच्यामध्ये काय केलंय या आकृतीची सगळी टोकं आहेत ती सरळ रेषेने जोडली आहेत म्हणून त्याला तारकाकृती असं म्हणतात आणि ह्याला वातपुष्प असं म्हणतात. आता हे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड हे सिलेबस मध्ये नाहीये पण ह्याच्यामध्ये असं हे आहे की ह्याच्यात जे वाऱ्याचा वेग आहे तो आपल्याला दाखवलेला आहे म्हणजे वारा किती वेगाने एवढे नॉट असेल तर तो बारीक लाईन आहे. वाऱ्याचा वेग वाढला तर तो लाईन थोडी त्यांनी जाड केली घेतली आहे आणि मग खूपच वाढला तर जास्त जाड आहे. अशा प्रकारे आपल्याला कंपाऊंड विंड रोज असं दाखवता येतं. तिथे वाऱ्याच्या दिशेबरोबर वाऱ्याचा वेगही दर्शवतो. So compound wind rose represents the direction of wind. At the same time, it also represents the speed of wind. And for the lower speed, thin line is used, but for the higher speed, thick line is used, and that is how this particular diagram is completed. It is called as a compound wind. Friends, we will see water surplus and efficiency graph. So it is also known as water balance or water budget graph. This graph is very useful for agriculture, biology, geography, and Department of Water Supply. All these fields, this particular graph is very much useful. Now it's a simple graph. I mean, it is a superimposed graph where two graphs, one is mean monthly rainfall, other is mean monthly evapotranspiration. These are plotted on the same base, and the difference in these two gives us the water surplus or water deficiency in that particular time period. So water deficiency means when the potential evapotranspiration is more than rainfall, we consider this as a water deficit, and water surplus means when potential evapotranspiration is less and rainfall amount is more, then we consider it as a water surplus. ह्या आकृतीमध्ये आपल्याला म्हणजे पाण्याची कमतरता किंवा पाण्याचं आधिक्य कसं आहे हे आलेखाच्या द्वारे दाखवलं जातं. तर त्याला वॉटर बॅलन्स किंवा वॉटर बजेट ग्राफ असंही म्हणतात. मग शेतीसाठी किंवा जीवशास्त्र, भूगोल किंवा जलपुरवठा खातं अशा सगळ्यांसाठी हा आलेख महत्वाचा आहे. तर हा एक अध्यारोपित आलेख आहे. ह्याच्यात दोन आलेख एकत्रच काढले जातात. एक म्हणजे सरासरी मासिक पर्जन्याचा आलेख आणि दुसरं सरासरी मासिक इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन. आता इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन म्हणजे त्याला बाष्पोच्छ्वसन असं म्हणतात. वनस्पती किंवा मातीत बाष्पीभवन होतं आणि वनस्पती ज्या आहेत त्या ट्रान्सपिरेशन म्हणजे श्वसन हे करतात त्याच्यातनं बाष्प बाहेर टाकलं जातं आणि म्हणून त्याला बाष्पोच्छ्वसन किंवा इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन असं म्हणतात. आता जर हे इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन हे पावसाच्या पेक्षा जास्त असेल म्हणजे जेव्हा कोरडे महिने असतात त्यावेळी ते पावसापेक्षा जास्त असतात त्याला आपण वॉटर डेफिसिट असं म्हणतो. पण वॉटर सरप्लस म्हणजे ज्यावेळी
पोटेन्शियल इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन कमी असतं आणि पर्जन्याचं प्रमाण जास्त असतं पावसाचं. तर तो काळ आपल्याला वॉटर सरप्लसचा असतो. तर ह्याच्यावरनं आपल्याला साधा आलेख जो आहे तो आपल्याला बघता येईल. सो ह्या घटकांचा एखाद्या प्रदेशातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होतो. एक म्हणजे त्याचं स्थान, अक्षवृत्तीय स्थान, तापमान, पर्जन्यमान, आर्द्रता, वनस्पतींचं आच्छादन आणि मृदेमध्ये किती पाण्याचं प्रमाण आहे त्याच्यावरनं ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या लक्षात. Now, in order to prepare water surplus deficiency graph with the help of this data, so this is rainfall data is given to us and potential evapotranspiration number values are also given, and we'll have to draw a graph. So one simple graph for this one, another simple graph for this one, and both the graphs are superimposed on the same data. हे आपल्याला आकडेवारी ही जी दिली जाईल हा आलेख काढण्यासाठी याच्यामध्ये पर्जन्यमान दिलेलं आहे सेंटीमीटरमध्ये सगळ्या महिन्यांचं आणि पोटेन्शियल इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन किती आहे प्रत्येक महिन्याचं ते पण दिलेलं आहे आणि ही जागा जी आहे युपी मधलं रामपूर येथे आहे. तर ह्याच्यातनं आपल्याला तो जो आलेख काढायचा आहे की पाण्याची कमतरता आणि पाण्याचे अधिक्य दाखवणारा आलेख. तर दोन साधे आलेख काढायचे आहेत, वरच्यासाठी एक दुसऱ्यासाठी एक आणि दोन्ही आलेख एकाच ह्याच्या अक्षावर अध्यारोपित करायचे आणि हा अध्यारोपित आलेख होतो. आपण पुढे जाऊया. So this is most important. In precipitation, what happens? Earth receives water from the sky, while in evapotranspiration, Earth emits water in the form of water vapor. So it goes away from the Earth's surface, while here water comes near to the Earth's surface. म्हणजे वृष्टी किंवा पाऊस आणि इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन या दोन्ही भिन्न प्रक्रिया आहेत. म्हणजे पाऊस किंवा वृष्टीमध्ये काय होतं, आकाशातनं पाणी पृथ्वीकडे येतं, पण ही बाष्पोत्सर्जन प्रक्रियेमध्ये जमिनीकडनं पाणी हे आकाशात येतं. ह्या दोन्ही विरुद्ध प्रक्रिया आहेत एवढं आपल्या लक्षात येतं. So this is a graph. Now this is a rainfall graph. So January, February, March, and then this is a rainfall graph. And this another graph is of PE, potential evapotranspiration, and so we have drawn this particular graph. Now after the superimposition of these two graphs, we find the areas where there is a water deficit. So this symbol represents water deficit here and here, and then what you'll have to do is wherever these areas join, just draw a vertical line here and here. So a region is the considered as a soil moisture recharge. So here during this is in the month of June, July, there is a percolation of water in the soil. So it is considered as soil moisture recharge. And then you have this thing of water surplus. This particular symbol represents water surplus. So because there is an additional amount of water on the surface of the earth just after the rainy season, and then this is the B is the you will find water deficit region. So this is the water deficit, and this particular soil moisture A is recharge is there, and here it is utilization. So now after September, the amount of rainfall is much less. So whatever water that is there in the soil is utilized. So this is soil moisture utilization in this particular. Again, you can draw vertical line like this one. So this portion is soil moisture utilization, and this is the soil A is soil moisture recharge. Well, this is the period where there is a deficiency of water, and this is the period that is between August and September. There is a surplus of water. So this is called as a water balance or water budget graph. ह्याच्यामध्ये आपण काय केलं, तो आलेख काढण्यासाठी इथे आपण पहिला एक पर्जन्याचा आलेख काढून घेतला असा, आणि त्याच अक्षावर आपण पीईचा आलेख जो आहे तो हा असा काढला. तर हे असं केल्यामुळे काय झालं
की आपल्याला हे वेगवेगळे भाग मिळाले आणि मधले जे 2 भाग आहेत, ते आपण एक सरळ उभी रेषा काढली, तर आपल्याला असं लक्षात येतं की ए हा जो भाग आहे, या ठिकाणी आता जून-जुलैमध्ये सॉइल मॉइश्चर रिचार्ज म्हणजे ह्या ठिकाणी जे जमिनीत पाणी मुरण्याची प्रक्रिया आहे, ती चालू असते आणि या ठिकाणी आपण पाणी जास्त प्रमाणात साठवलं जातं. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला असं दिसेल की त्यामुळे जमिनीतलं पाण्याचं प्रमाण हे भरपूर वाढतं. म्हणजे ऑगस्ट-सप्टेंबरला हे जमिनीत मुरलेलं पाणी जे आहे ते झाडं वापरतात. म्हणून वॉटर सरप्लस असं आपण म्हटलंय या काळासाठी. आता काय होतं, जे पाणी आपण आतमध्ये साठलेलं आहे, तर पाऊस कमी झाल्यानंतर हळूहळू त्या पाण्याचा वापर सुरू होतो. झाडं करतात, बाष्पीभवनाने पाणी येतं. म्हणजे बी म्हणजे हा जो आहे, तर सॉइल मॉइश्चर युटिलायझेशन. ते मृदेतलं पाणी जे आहे ते वापरलं जातं आणि हा जो काळ आहे या ठिकाणी आपल्याला पाण्याची कमतरता जाणवते इथे आणि इथे. म्हणजे जानेवारी ते जून पर्यंत आपल्याला पाण्याची कमतरता जाणवते. जूनला पाऊस सुरू झाला की इथे हृदय जे पाणी जमिनीत मुरायला लागतं. सो वी ते सॉइल मॉइश्चर रिचार्ज. अशा प्रकारे हा जो आलेख आहे साधा आलेख आहे आणि इंटरेस्टिंग आहे. तर कुठल्या महिन्यात किती कसं प्रमाण आहे आणि कुठल्या महिन्यात पाण्याची गरज जास्त आहे, कुठल्या महिन्यात कमी आहे, हे आपल्याला आलेखावरनं सहज कळू शकतं आणि त्याच्याप्रमाणे आपल्याला नियोजन करणं शक्य होतं. So because we come to know that when there is a deficiency of water, when there is a surplus of water, we can plan accordingly and avoid the major problems. As you know that most of the things of our life are related to water, and water is called as a जीवन or life. म्हणजे पाणी जे आहे त्याला आपण हे जीवन असं म्हणतो. म्हणजे सगळ्या जीवनातले हे जे आहेत ते त्याच्यावर अवलंबून. त्यामुळे आपल्याला जर हा काळ कळला की कधी पाण्याचं प्रमाण हे जास्त असेल, किती प्रमाणात असेल, कुठे पाण्याचं प्रमाण कधी कमी असेल, तर आपल्याला पाण्यासाठी नियोजन करणं सोपं जाईल आणि त्यामुळे त्या दृष्टीने हा आलेखाचा वापर केला जातो. So let us go to the next technique, and this is climatograph. Now, actually, climatograph is a diagram. Here you will find that this is the like a circular graph, and each it has got 12 sides. So each side, each line represents 1 month. So there are different seasons and temperature is considered very cold, cool, warm, and hot. And then the temperature, these are given in Fahrenheit. तर हा जो एक आलेख आहे हवामान आकृती, तर ती आपण पुढे बघणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये हे वेगवेगळे ऋतू आहेत किंवा सीझन आहेत. तर त्यांचं त्यांनी वर्गीकरण केलं होतं. 32 डिग्री फॅरनहाईट पेक्षा कमी असेल तर त्याला कोल्ड अतिशय, 32 ते 50 मध्ये कूल असं हे केलेलं आहे. आपण ही साधी आकृती कशी काढली गेली आहे ती आपण बघूया. So the temperature curves are based on special type of gradations. According to Hartshorne, it is only this basis that the slope of the curve actually correctly represents the degree of changes in temperature from month to month. The formula to calculate radial distance from the mean monthly temperature from the center of the circle in which temperature value to be plotted is as follows. So this is the formula given here. So this is radial distance between the center and the circle and mean monthly temperature. So you'll have to put the values in this one. Though this particular diagram is slightly more complicated, so ready-made table is given and you can find out value with the help of those tables. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसेल की हे सूत्र दिलेलं आहे की त्याच्या साहाय्याने आपल्याला त्याची जी रेषेची लांबी आहे ती काढता येऊ शकते आणि ह्याचं जे एक तक्ता दिलेला आहे पुढे आपण बघूया की त्याच्या साहाय्याने आपल्याला त्याचं उत्तर काढता येतं. तशा ह्याच्यामध्ये आपल्याला इथे दिसेल की हा जो तक्ता आहे. So this is the table for different degrees Fahrenheit according to this using this formula. How much is the distance that is given? So radial distance mean monthly temperature of each month calculated using formula given above. So these are
And this formula, we can take these measurements, and then you'll find the circles, lines are drawn. So here you'll find these lines of 32 degree Fahrenheit, then 50 degree Fahrenheit, and 63 degree Fahrenheit are drawn. And then when these values are plotted, now this is say for example this is January. So as per our table given, value is given, we can find out the length and then plot this point. Then we will plot point for February, then March, April, May, and so on. And then these things, like circles are plotted. And then because on this particular variation, that is that of the temperature variation, and we have seen the different zones, that is cold zone, and so on. We can segregate the different seasons for over the period of 12 months or for the entire year. So this particular climatograph is for the city of Budapest. So actually, as the process is rather more complicated, we can just understand this one, how what this technique means, and what it represents, and how it is drawn. तर ही जी आकृती आहे ह्याच्यामध्ये आलेख वर्तुळाकार आहे त्याच्यात आहे. आता ह्याच्यात ज्या 12 रेषा आहेत तर ते जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च असे दिलेले आहेत. आणि मगाचचे जे टेबल आहे त्या टेबलच्या साहाय्याने आपल्याला त्या याची जी आकडेवारी दिलेली असेल त्याचं मूल्य काढता येतं सूत्राने, आणि मग हे बिंदू जे आहेत ते त्याच्यावर स्थापन केले जातात. आणि त्याचबरोबर इथे वेगवेगळ्या ज्या कक्षा आहेत, म्हणजे ऋतूसाठी आपण ज्या ठरवल्या, जे पहिल्या तक्त्यात आपण बघितल्या त्याच्याप्रमाणे ही वर्तुळं काढलेली आहेत. त्यामुळे त्या महिन्यामध्ये कुठल्या ऋतूचं प्राबल्य आहे तर कसं हे आहे आपल्याला कळतं. तर थोडीशी गुंतागुंतीची ही आकृती आहे, तर त्यामुळे ही फक्त आकृती काय आहे, कशी आहे आणि त्याच्यातनं काय हे साध्य होतं एवढंच आपल्याला इथे बघायचं आहे. तर आपण आता पुढच्या आकृतीकडे जाऊया. So Climatograph, this is much simpler and than the earlier one. So this was introduced by Griffith Taylor in the second decade of 20th century. Actually, in this particular climograph, you'll find on x-axis you have relative humidity, on y-axis you have temperature. So data is given to you, and for every month, say for example January, every month you have rainfall RH value, that is relative humidity value, and you have temperature value. So by you'll have to take relative humidity on x-axis and temperature on y-axis, and then you can plot the point for January on the graph. So like that, January, February, March. So all the 12 months are plotted like this, and then these are joined by the straight line or smooth curve to get this particular diagram, and this is called as a climograph. म्हणजे हा हवामान देशात जो आलेख आहे तो हा 20व्या शतकात त्या दुसऱ्या दशकामध्ये ग्रिफिथ टेलर यांनी तयार केला. आणि साधारण ह्याच्यातनं वेगवेगळ्या ठिकाणांची हवामान स्थिती कशी आहे ते आपल्याला ह्याच्यावरनं कळू शकतं. ह्या आलेखामध्ये आपल्याला दिसेल की क्ष अक्षावर आपल्याला दिसेल की आपल्याला सापेक्ष आर्द्रता आहे, य अक्षावर आपल्याला तापमान आहे. आणि प्रत्येक महिन्याचं तापमान आणि सापेक्ष आर्द्रता लक्षात घेऊन आपल्याला एक बिंदू स्थापन करायचा. आणि इथे आपण जानेवारीसाठी हा बिंदू स्थापन केला, फेब्रुवारीसाठी मार्च, एप्रिल, मे असे आपण बिंदू स्थापन करायचे. आणि नंतर हेच बिंदू जोडून सरळ रेषेने आपल्याला ही अशी आकृती मिळते. आता ही आकृती ह्या चौकोनात मध्यभागी आहे, वरच्या बाजूला आहे, खालच्या बाजूला आहे, ह्या कोपऱ्यात आहे, त्या कुठल्या कोपऱ्यात, त्याच्या साहाय्याने आपल्याला त्या प्रदेशातील हवामानाचं वर्गीकरण करता येतं किंवा लक्षात येतं. So here you will find, once you get this diagram of say polydirectional diagram where it has got many sides, and but what is more important is in this particular square where this particular diagram is situated, where it is in the center or in this corner, this corner, this or this. Accordingly, we can get detailed information about the climatic characteristics of that region. So let us go to the
Next one. So here you'll find these are the temperature given, and say actually this diagram was designed mainly for the European settlers who settled down in tropical belt countries. So in order to give them some guidance about what will be the climatic condition in that particular region, this diagram was devised by Mr. Griffith Taylor. So here you'll find if you consider human comfort, so this is the temperature given and then the comfort level is also given. So that is extremes are always not very comfortable for human being. इथे आपल्या लक्षात येतं की हा जो तापमान आहे तर त्याच्यातलं कमीत कमी जास्तीत जास्त दिलेलं आहे आणि माणसाला तापमान कुठलं सुसह्य होतं हे विशेषतः ही जी आकृती तयार केली गेली ही ग्रिफिथ टेलर यांनी जे युरोपियन वसाहतवाले होते हे उष्णकटिबंधीय प्रदेशात जाऊन वस्ती करायचे तर त्यांना कुठल्या प्रकारचं हवामान कुठे आहे हे कळण्यासाठी ह्या प्रकारची आकृती त्यांनी तयार केली होती. तर ती आपण मगाशी बघितली की 12 महिने जे आहेत त्याचे बिंदू प्लॉट करायचे. त्या अक्षावर आपल्याला सापेक्ष आर्द्रता, या अक्षावर आपल्याला तापमान आहे आणि मग आपल्याला तो बिंदू ती आकृती मिळते. तर ती आकृती कुठे आहे म्हणजे हे जे 4 कॉर्नर आपण बघतो these are the 4 corners of our diagram, and that is this is 1. Now 1 is considered as a K, where we'll find that it is a cold, where that is relative humidity is also less and temperature is also less. So here you'll find this is in, while here called as a, this is called as a raw, this is called as a scorching, and this is called as a muggy. हे जे 4 कोपरे आहेत तर त्याच्यातनं आपल्याला त्या ठिकाणची साधारण माणसाच्या कम्फर्टची किंवा आरामाची कोणत्या प्रकारची स्थिती आहे हे साधारण आपल्याला कळून म्हणजे आता पहिला हे ज्याला तीन म्हटलेलं आहे त्या ठिकाणी सापेक्ष आर्द्रता एकदम कमी आहे, तापमान पण खूप कमी. तर या ठिकाणी आपल्याला दिसेल की सापेक्ष आर्द्रता खूप कमी आहे पण तापमान खूप जास्त आहे. इथे आपल्याला सापेक्ष आर्द्रता आणि तापमान दोन्ही खूप जास्त आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला दिसेल तापमान खूप कमी आहे पण सापेक्ष आर्द्रता मात्र खूप आहे. तर हे आपल्याला त्याच्यावरनं साधारण लक्षात येऊ शकतं. So this is one example given. So we'll have to draw Climatograph for Kolkata. So these are wet bulb thermometers, and then this is the relative humidity. So relative humidity is given here, and then the temperature, and this is diagram. This is called as a Climatograph for Kolkata. Now here you'll find it is near to the upper border. So now this is hypergraph. Hypergraph is very much similar to Climatograph. Only difference is on the y-axis temperature is same in both the diagram. But in along the x-axis, instead of relative humidity, you take rainfall values on the x-axis. So let us rapidly see. So this is the hypergraph where you will find it is the rainfall and this is temperature. So here you can compare that. So in Climatograph, it is the relative humidity and temperature, while in hypergraph, it is the rainfall value and temperature. Temperature is common both. The variation is relative humidity for Climatograph and rainfall for hypergraph. This is used for more use for the human comfort, as I have mentioned earlier, while this is mainly used for the crop. ह्या दोघातलं दोन्ही जवळजवळ सारख्या प्रमाणे आकृती आहे. ह्या ठिकाणी फरकच आहे, इथे तापमान दोन्हीकडे सारखंच आहे या अक्षावर, पण क्लायमोग्राफ मध्ये आपण क्ष अक्षावर सापेक्ष आर्द्रता घेतो आणि य अक्ष इथे आपल्याला दिसेल हायपरग्राफ मध्ये आपण क्ष अक्षावर पर्जन्य घेतो आणि ह्याचा उपयोग जास्त करून हा पिकांच्यासाठी होतो ठरवायला. तर ह्याचा उपयोग मानवाचं अस्तित्व कसं आहे किंवा मानवाचं कम्फर्ट कसं आहे त्याच्यासाठी हे केलं जातं. तर अशा दोन अगदी साध्या आकृत्या आहेत. तर ह्याच्यात नंतर आपण नाऊ वी विल सी द इंडेक्स ऑफ एरिडिटी. नाऊ एरिडिटी मीन्स द लॅक ऑफ वॉटर and for which this formula is given. Accordingly, we will have to put the values in the formula and then we will get index of aridity. हे आपल्याला हा जो हे सूत्र दिलेलं आहे त्याच्यातनं
त्याच्यातलं शुष्कतेचं प्रमाण किती आहे ते आपल्याला याच्यावरनं काढता येतं. त्याच्यात मगाशी आपण बघितलं तसं पोटेन्शियल इव्हॅपोट्रान्सपिरेशनचं कार्य फार महत्वाचं आहे. आपण हे बघूया. So in this diagram, aridity index is given. So if it is more than 80%, it is called as a hyper, then arid and semi-arid. And say from this data, we have to calculate uh, this thing, aridity index. So here the values are given, potential evapotranspiration and water deficit is given. And then using formula, we calculate these values and then these are plotted on the graph. So here you'll find that these particular lines are drawn. So then this is hyper arid, very much arid, while only for these 2 months you'll find it is the semi-arid, and these are the months where you get rainfall. So this is about the aridity index graph. Now the next one is about the index of moisture. So here again you will find this formula is used. This was used by Thornwright in 1955. त्यांनी 55 साली हा वापरला आणि याच्यामध्ये मुख्यतः याच्यात पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे कमी आहे किंवा त्याच्यासाठी हे सूत्र वापरलेलं आहे त्याचा वापर करून आपल्याला ते काढता येऊ शकतं. So here then he has used this one index of moisture to determine different types of climates, and these are symbols for that to represent that type of climate. म्हणजे त्यांनी ह्याचा वापर या वेगवेगळ्या प्रकारचे हवामान विभाग ठरवण्यासाठी केला होता. Yes. Now we come to the last technique, and that is the isoplate map. Now see here, iso means equal and plate means density. So normally the natural features like temperature, rainfall, air pressure, etc., these are represented with the isoplate map. An interpolation technique is used to draw isolines on the map with the help of quantities given in different locations. Now you'll find these are some odd numbers, that is 42, 17, and so on. And we draw lines, isolines, in the multiples of 5 or 10. So how to find out those points, for which we use the technique which is called as the interpolation technique. आपल्याला समदाटी दर्शक नकाशा जो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या सममूल्य रेषा काढायला लागतात आणि त्या काढण्यासाठी आपल्याला हे जे अंतर्वेशन तंत्र जे आहे ते वापरायला लागतं. तर या ठिकाणी नाव इन दिस केस this diagram is given to us. At place A, temperature is 42 degrees Celsius. At C, it is 35 degrees Celsius, and B, it is 17 degrees Celsius. Now, how to using interpolation technique? We'll have to first find out the location of points like 20, 25, 30, 35, 40, etc. So here what we assume here the temperature is 17 degrees at B, and at A it is 42 degrees. Now suppose if we move from A to B, here temperature is more, here it is less. So we assume that the rate of decrease in temperature from A to B is uniform. ह्या आकृतीमध्ये आपल्याला तापमान दिलेलं आहे आणि याच्यावरनं अंतर्वेशन तंत्राचा वापर करून आपल्याला मूल्य रेषा काढायच्या आहेत. म्हणजे त्यासाठी आपण पहिला एक गृहीत धरतो की A ला तापमान 42 आहे, B ला 17 आहे. म्हणजे A कडून B कडे जाताना क्रमवार पद्धतीने किंवा सारख्या प्रमाणात तापमान हे कमी होत गेलेले आहे. Now first of all we'll measure the distance between A and B, and it is 5 centimeters. The difference in temperature 42 minus 17 is 25 centimeters. So we'll have to equate these two numbers, and so say here A is 42, B is 17, and so we calculate that particular distance. So for this much distance, well, the temperature difference is so and so. So how much will be the length of the line? So the answer is 4 millimeters to get the point of 40 degrees Celsius. Similarly, we can get the other points.
हे आपल्याला हे बिंदू स्थापन करायचे आहेत. आपल्याला ज्या रेषा काढायच्या आहेत त्याला आपण असे पूर्ण क्रमांक देतो आणि ते 5 किंवा 10च्या पटीत असतात. मग ते बिंदू शोधायचे कसे? त्यासाठी आपण अब रेषा जोडली. अचं तापमान आहे 42, बचं आहे 17 आणि आपण असं म्हणतो की अ कडून ब कडे जाताना क्रमाने तापमान कमी होत जातं. आता 40चं हे कसं काढायचं? तर आपण पहिलं काय केलं, की लांबी मोजली ती 5 सेंटीमीटर आली. त्यानंतर आपण ह्याच्यातला फरक काढला 2 बिंदूंमधला, तर तो 25 आलं आणि त्याच्याप्रमाणे आपल्याला प्रत्येक अंशाला किती अंतर आहे हे कळू शकलं. आता 42 आणि 40 मध्ये 2 चा फरक आहे. तर ह्याच्यामध्ये एका अंशाला 2 मिलीमीटर आणि 2 अंशानं 4 मिलीमीटर. 4 मिलीमीटरवर आपल्याला हा बिंदू स्थापन करता आला. अशा प्रकारे आपण बाकीचे बिंदू पण स्थापन केलेले आहेत. So here you'll find that is we have plotted these points. This is 17, 20, 25 on AB line, and we have also plotted points from A to C and B to C. And then afterwards we will join these points, that 40, 40, then 35 and 35, then 30 and 30, 25 and so on. So let us see that. म्हणजे आपण काय करणार आहोत की नंतर हे सगळे जे एकदा हे बिंदू स्थापन केल्यानंतर हे समान ह्याचे मूल्याचे बिंदू जोडणार आहोत. 20, 20 किंवा इथे आपल्याला 40, 40 असं करून आपल्याला 30, 30 ही आकृती आपल्याला पूर्ण करायची. So here you'll find we have drawn these lines of 40 degree, 30 and 20, and then we shade the areas in between. Now here the temperature is less than 20 degrees Celsius, so we have used light shade, while here the temperature is more than 40 degrees Celsius, so we have used dark shade. या ठिकाणी आपल्याला रंगछटा आपण वापरू शकतो. या ठिकाणी तापमान हे खूप जास्त असतं तर त्या ठिकाणी आपण गडद छटा वापरतो आणि तापमान खूप कमी असतं तर त्यावेळी आपण एक विरळ छटा वापरतो. अशा प्रकारे आपण हे तंत्र समजून घेतले. So now actual exercise. So this is the data which represents rainfall amount at different places in the western Maharashtra. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी पाऊस किती पडतो त्याची आकडेवारी दिली. तर त्याच्यापासून आपल्याला समदाटी दर्शक नकाशा तयार करायचा. You have to prepare isoplat map. So here you will find this is the map and then हा नकाशा आहे. Then you have put the value and then interpolation technique is used to draw these lines. Here the rainfall amount is more, and as you go in the northward direction, the rainfall amount goes on decrease. While there is Sahyadri mountain over here, or hill range, and because of that Sahyadri mountain, rainfall amount is more along the coastal strip of Konkan, while it decreases drastically on the eastern side of Maharashtra because this is the rain shadow zone. म्हणजे आपल्याला हा लेख एक समदाटी दर्शक नकाशा तयार झालेला आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला स्पष्टपणे दिसतं की सह्याद्री पर्वताची रांग असल्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला पाऊस खूप जास्त प्रमाणात होतो. पण सह्याद्रीची रांग ओलांडल्यानंतरचा प्रदेश पर्जन्यछाया आहे त्या ठिकाणी आपल्याला पावसाचं प्रमाण कमी असलेलं दिसतं. तर अशा प्रकारे आपण हा समदाटी दर्शक नकाशा तयार केलेला आहे. मित्र हा शेवटचा जे टेक्निक होतं हे सगळे टेक्निक सोपे आहेत. तुम्ही न घाबरता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. कधी काही लागलं तर तुम्ही नंतर विचारूही शकता. पण आत्मविश्वासाने तुम्ही जर सोडवलं तर हे सगळं सोपं आहे आणि ते करताना तुम्हाला खूप आनंद मिळेल. तुम्हाला सगळ्यांना खूप मार्क्स मिळावे. तो आपके लिए सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झाम. आता तुम्ही नंतर ठरवा किती सेकंद करायचं.